Hey guys, how's it going? This is Some Guy, and today I'll be giving my opinion on another Racionais MC's track. It's his Capítulo 4, Versículo 3. Apologies, I don't speak any Portuguese, so that was probably terrible, but I believe it's chapter 4, verse 3, which I'm assuming is a Bible reference, but I don't know that. Yeah, if you've seen my channel before, you know I'm a massive fan of these guys, and yeah, I'm just keen to hear more of their stuff. Before we get into this, I just want to shout out Igor Torres, Matias Falcao, Solon, Dion Mera, Maurizio Kerr, anybody else? Nothing, that's it. Yeah, thank you to all of you for recommending this song. Yeah, that's it. Let's jump in, shall we? 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram. Is that true? 60%. So more than half, the majority, without criminal record. I mean, like, you could argue that even if you've got a criminal record, you still don't deserve to be beaten by police, but these are people that haven't even done any crimes, and they suffer police brutality. Wow. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Oh, these statistics are mental. Every 4 hours. Now, I believe this came out in the 90s. Let me know, is it any better now in Sao Paulo? Or is it the same or even worse? So I hope it's got better. Those statistics are awful. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Liking this beat a lot. Minha intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. Sorry, yeah, musically, this beat is nice. Like the piano in the background and those lower piano keys that came in there, like dum dum. Nice. It really. I find Racionais very nostalgic, even though I didn't listen to them growing up, because I first got into rap listening to 90s US hip hop, and even though it's definitely not the same thing, I can hear there's influences. Yeah, I can hear elements of that era. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição. Tá quieto na sessão, minha atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico ou juiz ou réu, um bandido do céu, malandro ou otário, padre sanguinário, franco atirador, se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, antigo, moderno, imortal, fronteira do céu com inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco do verso, violentamente pacífico, verídico, vim pra sabotar seu raciocínio, vim pra abalar seu sistema nervoso, sanguíneo, pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco, número 1, guia terrorista da periferia, unido eu tenho pra você um rap venenoso, uma rajada de PT. E a profecia se fez como previsto. O 997 depois de Cristo, a fúria negra ressuscita outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. So just before I go further into this, it's an interesting vibe. This, if you haven't seen my other videos, I said I've seen the documentary on Netflix about Racionais, which really helped me understand a bit better them, and also
their environment, Sao Paulo, Brazil in general. And yeah, it sounds like he's putting himself forward as some kind of imperfect street preacher. So like in some ways he's doing a lot of good, but he's still acknowledging, if he's talking about himself, that he's got that other side of him, which maybe is necessary because of, you know, where they grew up. But yeah, I like this concept musically. I mean, obviously what he's talking about is horrible, but Racionais, capítulo 4, versículo 3. and then bring in the organ as well, like that kind of makes you think of church. No ar, filha da puta, faz frio em São Paulo, pra mim tá sempre bom. Eu tô na rua de bobete e moletom, din dom, rap é o som, semana no Opala marrom. E aí, chamo o Guilherme, chamo o Vânio, chamo o Dinho e o Di, Marquinho, chamo o Éder, vamos aí. Se os outros mano vem, pela ordem tudo bem melhor. Quem é quem no bilhar, no dominó. Rolou 2 mano, um acendeu pra mim, de jaco de cetim, de tênis calçadinho. Ei, não sai fora, nem vai, nem cola. Não vale a pena dar ideia nesse tipo aí. Hoje à noite eu vi na beira do asfalto, tragando a morte. Last night I saw them on the asphalt, inhaling death, blowing life to the air. I don't know if that's a translation that's making it slightly cryptic, but unless it's just meant to be some kind of metaphor, I'll keep it going. É nesse tipo aí. Hoje à noite eu vi na beira do asfalto, tragando a morte, soprando a vida pro alto. Ó, os caras só pó, perioso, no fundo do poço, a mais fragante no bolso. Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Oh, so they're drug addicts, so it must be the asphalt or whatever was a reference to them presumably inhaling some kind of drug. Okay. Perioso, no fundo do poço, a mais fragante no bolso. Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Veja bem, e eles são nossos irmãos também. Mais de cocaína e crack, uísque, conhaque, mano morre rapidinho, tem lugar de destaque. Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma? Nem dá, nunca te dei porra nenhuma. Você fuma o que vem, entope o nariz, bebe tudo que vem, passa o diabo feliz. Você vai terminar tipo o outro mano lá, que era um preto tipo A. Ninguém entrava numa, maior estilo, te passa Calvin Klein, tênis espuma. Um jeito humilde de ser, no trampo e no rolê. Curtia um funk, jogava uma bola, buscava a preta dele no portão da escola. Um exemplo pra nós, uma moral, mó ibope. Mas começou a colar com os branquinhos do shopping. Aí já. E mano, outra vida, outro pique, só mina de elite, balada, vários drinks, puta de boutique, toda aquela porra, sexo sem limite, Sodoma e Gomorra. Faz uns 9 anos, tem uns 15 dias atrás eu vi o mano. Cê tem que ver pedindo cigarro pro tiozinho no ponto, dente tudo zoado, bolso sem nenhum ponto. O cara cheira mal, as tia sente medo, muito louco de sei lá o que. Logo cedo, agora não oferece mais perigo. Viciado, doente, fugido, inofensivo. Um dia um PM negro veio embaixo. So if all this carries on, that's, yeah, wow. Obviously he's talking about someone they knew that hung out with them, that did well for himself, but maybe a bit too well, in the sense that it didn't do him any good. He obviously, despite, I'm assuming this guy also came from like a poor upbringing, but made it to money. But he started hanging out with people that were doing drugs and still fell into that addict state, which is interesting because obviously that happens, but you might assume that someone that's an addict on the street was born into poverty and kind of stayed there. But this man has obviously got money and then got into drugs and then still fall into the same fate. It's powerful. Viciado, doente, fugido, inofensivo. Um dia um PM negro veio embaçar e disse pra eu me pôr no meu lugar. Eu vejo, mano, nessas condições não dá. Será assim que eu deveria estar?
Irmão, o demônio pode tudo a seu redor. Pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma. Depois te joga na merda sozinho. Transforma um preto tipo A no neguinho. Minha palavra alivia sua dor, ilumina minha alma. Louvado seja o meu Senhor, que não deixa o mano aqui desandar. E nem sentar o dedo em nenhum pilantra, mas que nenhum filha da puta ignora a minha lei. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Passarem ninguém viu. O monstro que nasceu em algum lugar do Brasil. Talvez o mano que trampa debaixo do carro sujo de óleo, que enquadra o carro forte na febre com sangue nos olhos. O mano que traga envelope o dia inteiro no sol, ou o que vende chocolate de farol em farol. Talvez o cara que defende o pobre no tribunal, ou que procura vida nova na condicional. Alguém no quarto de madeira, lendo a luz de vela, ouvindo o rádio velho no fundo de uma cela. Ou da família real, de negro como eu sou, um príncipe guerreiro que defende o gol. E eu não mudo, mas eu não me iludo. Os mano cu de burro tem, eu sei de tudo. Em troca de dinheiro e um cargo bom. Tem mano que rebola e usa até batom. Vários patrícios falam merda pra todo mundo rir. Pra ver branquinho aplaudir. Na sua área tem fulano até pior. Cada um, você se sente só. Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério, ou explode sua cara por um toca-fita velho. Clique, plau, e acabou. Sem dó e sem dor, foda-se sua cor. Limpa o sangue com a camisa e manda se fuder. Você sabe por que, pra onde vai, pra quem vai de bar em bar, de esquina, pegar 50 pontos, trocar por cocaína. Enfim, o filme acabou pra você. A bala não é de festim, aqui não tem dublê. Para os manos da Baixada Fluminense, a Ceilândia. Eu sei, as ruas não são como a Disneylândia. De Guaianazes ao extremo sul de Santo Amaro. Ser um preto tipo A custa caro, é foda. Foda é assistir a propaganda e ver. Não dá pra ter aquilo pra você. Playboy forgado de brinco, cu trouxa, roubado dentro do carro na Avenida Rebouça. Correntinha das moças, madame de bolsa, dinheiro. Não tive pai, não sou herdeiro. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal por menos de R$1, minha chance era pouca. Mas se eu fosse aquele moleque de touca que gatilha e fia o cano dentro da sua boca, de quebrada, sem roupa, você e sua mina. 1, 2, nem me viu, já sumi na neblina. Mas não, permaneço vivo, prossigo a mística. 27 anos, contrariando a estatística. Sou comercial de TV, não me engana. Eu não preciso de status nem fama. Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua puta de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil humanos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Was that it? Son, sorry, obviously it's a long song. I wasn't saying it wasn't long enough. Oh shit. Wow. Yeah, so I didn't really pause it in the second half very much because I was just so drawn in. Yeah, where to start? It's again, I've said before, these guys are street preachers, and in this particular song they literally were like fully embodying that and saying, talking about, it sounds like the struggle between because I think I'm right in saying that this album came out when they'd had some fame, but it was like between the initial fame and their later work, and it sounds like feels like he's towing the line between being still quite close to the poverty and the crime, death, where he grew up, but then the other danger, as he sees it, I think, is the money and fame lifestyle, where you could quite easily, as a famous rapper, get money. You know, you could go to parties, you think you're having fun, you deserve it, you earned it, which you did, but then you might slip into habits where you start taking drugs a lot, start to rely on them, like the guy he described, and actually fall into the same or a similar fate that you might have ended up in if you hadn't sort of broken out.
So it's really interesting. They're so it's self-awareness. I know it sounds obvious, but I feel like it's really, it must be really hard for someone that comes from a very, very tough situation to be able to sort of see outside of it and to see themselves in context, if that makes sense. And that's obviously what Rationais MCs have tried, and I think have done, in that they've got famous and they've used their position to try and help their people, but they've tried to resist as best as they can going too far the other way and becoming celebrities that are out of touch and potentially unhealthy lifestyles that they could fall into on the other end. So yeah, they're such an admirable group. They're so they really feel like they're trying to just do the right thing all the time, and obviously not everyone will always do the right thing. I'm sure these guys have made mistakes, but they really seem to be trying their best, from what I can tell, with very, very difficult circumstances. Even now they've got fame, it's still difficult. So yeah, hats off to these guys as always. My respect is only going up for them. Yeah, so love that. I'll check out the rest of my recommendations, of course. I've got a fair few more, but keep them coming. But yeah, other than that, I hope you enjoyed the video. Please like and comment if you did. Subscribe if you haven't already. Really appreciate that. Otherwise, I'm out.